Welcome to Axioms and Atoms, your intellectual playground to explore foundational mathematical concepts and to understand complex wonders of the natural world. ஸோ நம்ம வேர்ல்டை சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா we have informations, a lot of informations, அதுவும் அதிகமாக இருக்குது. And those informations are very complex. And the complex informations, which is grand, larger information, so we are going to break. சின்ன சின்னதாக உடச்சு we are going to explore. Just like எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா axioms எப்படி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கான்செப்டோ, ஸோ those are the basic building blocks of any theorems or any complex structures what we have today's math. அந்த மாதிரியும் அதே மாதிரி ஒரு மேட்டரை எப்படி நம்ம சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ், ஃபைனலி இட் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது தோஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சயின்ஸையும் மேத்தையும் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இட். வி ஆர் கோயிங் டு ஃபீல் தோஸ் கான்செப்ட்ஸ் இன் அவர் டே டு லைஃப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. இது எல்லாத்தையுமே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு see இன் திஸ் பர்டிகுலர் சேனல் டு கெட் மோர் அப்டேட்ஸ். இது யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த சேனல் சூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, தோஸ் ஹூ ஆர் இன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கத்தான் வந்து வி வில் ஹாவ் நாலேஜ் நமக்கு வளரும். அட் த சேம் டைம் நம்ம எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறோம், அந்த கொஸ்டினுக்கு யாருனால ஆன்சர் பண்ண முடியல, தென் ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் இன் தட் கண்டிஷன், தென் யூ வில் பி இன் அ பொசிஷன் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இன் அ பர்டிகுலர் பாத்வே. ஸோ அந்த பாத்வேயை நோக்கி வி ஆர் கோயிங் டு மூவ். தட் இஸ் வாட் தியரி ஆஃப் எவ்ரி திங். ஸோ இந்த மாதிரி வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஹவ் லேர்ன் ஃபார் பாஸ்ட் 10 years of experience in building a curriculum, at the same time my research on quantum physics as well as new energy resource, இது எல்லாத்தையுமே வந்து we are going to deal step by step-ஆ வந்து இந்த சேனலில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த சேனல் யார் யாருக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் as well as those who are interested in science and mathematics, and those are additional resources, lifelong learners who are enthusiastic in learning science. எனக்கு சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், என்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐ வில் கிவ் யூ திஸ் ஃபீஸ்ட் ஃபார் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃப்ரம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் சிஸ்டம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, இன்னைக்கு எங்கே இருக்குது, ஸோ ஹவு டு தே ஸ்டார்ட் வித், ஏன்னா பாபிலோனியன் தே ஹவ் யூஸ் 16 numerals இருக்கக்கூடிய நம்பர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் இந்தியன்ஸ் தே ஆர் த ஒன் ஹூ ஃபவுண்டட் பேஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் 10. ஸோ பேஸ் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க, 0 அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ ஹவு டூ தட் ரெவல்யூஷனைஸ் டுடேஸ் மாடர்ன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அதே மாதிரி மேட்டர், ஹவு டு திஸ் பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் ஒர்க்ஸ் ஆஸ் தி வேவ் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர், குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு எப்படி ரிலேட் ஆச்சு, அப்படி இங்கே இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் concepts, we are going to break it in simpler way so that each people can understand it. So once இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, then there is a possibility that each one of you might be a scientist. So I just want everyone to think, okay, what you will discover from this channel அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, core concepts demystify பண்ணிருப்போம். So that means from your number system to till இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய complex calculus and complex calculations. ஸோ தியரி ஆஃப் எவ்ரி திங் விச் இஸ் அ சிங்கிள் ஃபண்டமெண்டல் தியரி, நம்மளோட சயின்ஸை புரிஞ்சிருக்கிறதவே வந்து மாற்றி அமைக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய தியரிஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் இஸ் பிஹைண்ட் தோஸ் திங்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, இது போக problem solving techniques, how do I can solve the problems, and real life situations, how are we going to solve it. These are the things which comes into your axioms. So mathematical concepts எப்படி day to life ல apply பண்ண போறோம். So இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ஸையுமே வந்து we are going to apply it in your real life அப்படின்னு சொல்லி. So எந்தெந்த கான்செப்ட்ஸை ரியல் லைஃப்ல அப்ளை பண்றோம், நம்ம ஸ்கூல் லெவலில் படித்த கான்செப்ட்ஸ், how it is going to influence in your future, and if you want to be a researcher or if you want to be a scientist, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ஒரு ட்ரிக்ஸ், and we are going to discuss everything in your regular videos. And for this we have a lot of other problems which has been not yet proved. சில விஷயங்கள் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணாமே நிறைய விஷயங்கள் வச்சிருக்கோம். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் we are going to discuss in your future. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸில் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட், these are the things which we are going to see it in axioms. இதே atoms அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to divide that atoms into 3 categories: physics, chemistry and biology. Then you will have your current technologies. What are the current technologies which we have it in our day to life, and how it is going to be changed. So எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம், and what are the effects. ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன நடக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் காமனாக பார்த்துட்டு இருக்கிறது, ஸோ we have used electronics, and there is a myth that we will be going to have quantum computers. So in case of quantum computers, in another 10 to 15 years, we might be in a position that each one of us will be using a quantum computer. But in case of quantum computer, what is quantum entanglement,
ஆக்சுவலி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் எல்லாமே உண்மையா? ஏன்னா குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ பிலீவ் தட் யூ நோ எவ்ரி திங் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் கம்ஸ் தட் யூ டோன்ட் நோ எனி திங் இன் குவாண்டம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் விச் கம்ஸ் இன் டு யுவர் மைண்ட் when you learn new complex concepts. ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to demystify it. நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து we are going to analyze it. You are also going to teach me and I am also going to give what are the informations I have. So these are the things which is benefiting for both. There is nothing. So we are going to deal from. So scratch of science till the cosmology. So appo ungaloda concepts you will not be focusing. Ana we will be starting from the scratch. So it will take time for us to go to till cosmology. But before that we should know the foundation. So once in the foundation am strong aga automatically other concepts you will நீங்களே வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். So these are the things which we are going to discuss in atoms and axioms. எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்? So one thing is visualizing. So we will be visualizing how to get it. So once உங்களோட visualizing ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then there is a possibility of imaginative learning. So once நீங்கள் இந்த imaginative learning conceptsக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படிங்கும்போது automatically so whatever things which you are learning someone is asking you a question then you can just close your eyes and you can think on it. So அதிலேயே வந்து you will get the answer by yourself. This is the method of learning what we are going to adopt it. So lifelong learners who are into in getting science பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை மேத் ஆரிஜின்லேருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் பைனரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் வை பைனரி அப்படிங்கிற கொஸ்டின்? ஏன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செமிகண்டக்டர்ஸ். அந்த செமிகண்டக்டருக்கு 2 ஸ்டேட் தான் இருக்குது. அந்த 2 ஸ்டேட்டை மேப் பண்ணும். அப்போ வாட் அபவுட் த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்? குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு எனக்கு ரிசல்ட் மட்டும் தான் 2 ஸ்டேட் 0 or 1. பட் ஆனால் அதுக்கு இன்ஃபைனைட் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to demystify this. ஸோ அப்போ ஈச் ஒன் ஆஃப் us எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் ஈச் எவ்ரி செக்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் அ கோர்ஸ். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ தோஸ் திங்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டே டியூன் ஃபார் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் திஸ் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ டு கோ வித். ஸோ இந்தியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் there were lot of other exams and எப்படி அந்த எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த கண்டிஷன்ஸையுமே we are going to discuss. And for the students who are learning அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அன்டச்ட், உங்களை யாருமே தொட முடியாத கண்டிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். ஸோ அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது பீயிங் இண்டிபெண்ட். ஸோ என்னைக்கு நீங்கள் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க வித்தவுட் எனி ஒன்ஸ் ஹெல்ப், இஃப் யூ கேன் சஸ்டைன் இன் அன் என்விரான்மெண்ட் அல்லது சஸ்டைன் இன் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பவர் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு தான் வந்து we are going to learn and how we are going to achieve this. I want to be an independent. ஸோ being independent அதுதான் வந்து நம்மளோட பேஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நான் இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி என்னோட விஷயங்களை நடத்தக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் திஸ் atoms and axioms. So I will be giving my views. If there are mistakes, I will be okay with correcting it. So you are also going to educate me. So I am open with your talks. That means it could be negative feedback or positive feedback. I'm okay with anything. So let us learn together and change the next world, because the change has to be started from a single person. Everyone has to change, and those change only can revolutionize, because we might be knowing that there are a lot of other problems which is encircling us, even from health to the environment. So we are going to change we are going to discuss each and every topic which is going to affect you as well as the environment. These are the base core concepts which we are going to discuss in this particular channel, and as well as I'm going to educate each every one of the kids how to learn, the process of learning, because the learning will make you independent. So being independent is the ultimate goal of you people. ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போதும் யூ ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு டிசைட் யுவர் ஓன் டைம் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். இட் ஷுட் நாட் பி தட் someone has to decide your working condition. அப்படிங்கும்போது you have to develop your knowledge and you have to develop your thinking ability. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து பேசிக்காக யோசிச்சு இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே போட போகிறோம். அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். வை அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ். someone is recommending you. So don't blindly think on doing anything. வை? ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவருக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும். ஈவன் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா ஈவன் திஸ் மைட் பெனிஃபிட் மீ இன் அ வே தட் ஐ மைட் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் திங்கிங். someone can influence me that அவங்களோட திங்கிங் எனக்கு இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் திங்கிங் கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ஹவ் செட் ஐ எம் ஓப்பன் ஃபார் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ்.
so that it helps me to grow. So even negative feedbacks will help me to grow. So that is why always be open with feedbacks. And so this is completely normal, because no one can be perfect for all the people. So you have to accept that. So I cannot be good for everyone. So that is what the basic ultimate conditions. So we are going to accept failures and never accept that I have failed, so I cannot succeed. So failures will give you a new experience. Always work with that experience. So if you are again starting from scratch, so always believe that if I have failed, we will be starting again from scratch. But you are starting from scratch, but with the new experience, you know one way which is not working. அப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து we are going to explore each and every concepts of science அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். The same conditions which we are going to deal with math. So mathமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா from the scratch. So we know that ஒரு different number systems எல்லாம் வச்சிருந்தோம். But why do different number system? You might have heard Babylonian, they have used 60 different numerals யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் ஆனால் 60 numerals யூஸ் பண்ணாலும் they struggle with counting larger values. So அந்த டைமில் வந்து they don't have the increasement of base values. அப்போ உங்களுக்கு place values அப்படிங்கிறது என்னங்களே தெரியாமல் இருந்துச்சு. So these are the places where Indian plays a major role. So இப்போ இந்த மாதிரி historical events, how far it affects your current conditions. So இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிற விஷயங்கள் நாளைக்கு ஃபியூச்சர் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. So these are the things which we are going to discuss in this particular channel. And if you want to get these updates, kindly subscribe and share this channel for your friends and relatives, so that they too will have a glimpse of knowledge. And don't think that all the informations what you have will be perfect, and even I might be somewhere, I might get it in a wrong perspective. So if you have different perspectives, you can give me the suggestion so that we all can learn together. This is a channel which I meant only for purely learning purposes. So that's all for today. So I will give you the regular updates from tomorrow onwards. Stay tuned.